Hello, my dear viewers and my dear learners. So, welcome to the e-learning English with Shamima, and this is Shamima Nasreen in front of you. Today, I'd like to share the basic concept about voice change. Okay, and we know voice change. It is really one of the important topics of our grammar part. যে কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামে যেখানে ইংলিশ গ্রামার যদি আসলে ভয়েস চেঞ্জ একটি হলেও থাকে সো a voice change is important, yes it is important part of grammar, but এরকম না যেটা শুধুমাত্র এই গ্রামার, এটা রিটেন পার্টের জন্য it is important to know voice change or to identify voice is really important for written part too. যে কোনো ফর্মাল রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ ভয়েস ইউজ করি। সো আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক হচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ অ্যান্ড ইট ইজ পার্ট 1 বেসিক ডিসকাশন। সো লেটস গেট স্টার্টেড। Now, what is the voice? Okay, definition. In English grammar, voice-টা কি? Voice is the form of the verb describing whether the subject does the work or something has been done to it. ওকে, মানে হচ্ছে ভয়েসটাই হচ্ছে একটি গ্রামারের ক্ষেত্রে ভয়েস হচ্ছে ভার্বের একটি গঠন, যেই গঠনের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি বা বোঝানো হয় সেই ভার্বটি কি সাবজেক্ট করেছে বা সাবজেক্ট কোনো কাজটি করেছে কিনা, অথবা কোনো কিছু সে এটার উপর পড়েছে কিনা, অথবা কোনো কিছু সাবজেক্ট দ্বারা করা হয়েছে কিনা। সেই ভার্বটি, যেই ভার্বটি ফর্ম চেঞ্জ হচ্ছে সেই ভার্বটি কোনো সাবজেক্ট কোন সাবজেক্ট করেছে কিনা সরাসরি, অথবা কোনো কিছু সে সাবজেক্টের উপর পড়েছে কিনা, বা কোনো কিছু সে সাবজেক্ট দ্বারা করা হয়েছে কিনা। So, a verb in a sentence focuses on 2 points. Clear? একটি verb, sentence একটি verb দুটো পয়েন্টে ফোকাস করে। What is? One is doer and another one is receiver. আমরা পড়লাম voice is the form of the verb describing whether the subject does the work, it is the doer, or something has been done to it, it is the receiver. Okay, next. Depending on the 2 points, a voice is of 2 kinds or types: active voice and passive voice. So, what is the active voice? When the verb in a sentence focuses on the doer or performer of the action, the sentence is in active voice. তাহলে একটি সেন্টেন্সে বারবার মানে জানি দুটো পয়েন্টে সেটা ফোকাস করে। তো যখন সেটি কাজের বা অ্যাকশনটির অ্যাকশন বা ভার্বের যে যে ডুয়ার অর পারফর্মারকে সেটার দিকে ফোকাস করে, তখন সেটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস। এক্সাম্পল, মনি ইজ ইটিং নুডলস। On the other hand, when the verb in a sentence focuses on the receiver of the action, the sentence is in passive voice. যখন ভার্বটি সেন্টেন্সের রিসিভারের দিকে ফোকাস করে, receiver of the action, who is the receiver of the work, of the action or of the verb, তখন সেটি হচ্ছে passive voice. Example, noodles is being eaten by Moni. তো আমরা প্রথম এক্সাম্পলে দেখেছি ভার্ব মনি ইজ ইটিং নুডলস। এখানে ইজ ইটিং কার দিকে ফোকাস করলো বা কে খাচ্ছে, ইজ ইটিং মানে খাচ্ছে। তো মনি ইজ ইটিং নুডলস, তো মনি কিন্তু ডুয়ার, রাইট, অর পারফর্মার, যে নুডলসটি খাচ্ছে। মনির দিকে কনসেন্ট্রেট করেছে এবং মনির দিকে ফোকাস করেছে। ফোকাস করা মানে হচ্ছে সেটি ভার্বের আগে থাকবে, তাহলে মনি কিন্তু এই ফুল সেন্টেন্সটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস। আর নুডলস ইজ বিং ইটেন বাই মনি, তাহলে এখানে নুডলস আমরা জানি এটা তো আর কখনো অ্যাকশন হতে পারে না, এটা রিসিভার, রাইট। মনি
কি করছে, নুডলস খাচ্ছে, তার নুডলসটি খাওয়া হচ্ছে, নুডলসটি খাওয়া হচ্ছে, তাহলে নুডলস হচ্ছে ভার্বটির রিসিভার, কি খাচ্ছে, নুডলস খাওয়া হচ্ছে, রিসিভার। সো ইট ইজ দ্য, এবং নুডলস হচ্ছে ভার্ব ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ভার্ব, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ভার্ব রিসিভার আছে, এর মানে এখানে রিসিভারের দিকে ফোকাস করা হয়েছে, আর এটি হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস, রিসিভার যেহেতু ভার্বের আগে আছে, সো এটা, এবং সেন্টেন্সের শুরুতে আছে, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের প্যাসিভ ভয়েস। ক্লিয়ার? এরপরেও আমাদের ভয়েস চেঞ্জ বা টু নো, বিফোর নোয়িং দ্য রুলস অফ ভয়েস চেঞ্জিং, or rules, to know the rules of transformation of voice, we must know some basic, we must have some basic concept on what, on the identification, how to identify three things: subject, object, and tense. What is subject, what is object, what is tense, or we can say how could I identify the subject, how could I identify the object, how could we identify the tense, এই তিনটি জিনিস আমাদের জানা দরকার। তো আমরা কিছুক্ষণ আগে জানলাম রিসিভার অ্যান্ড পারফর্মার যখন ভার্বের আগে থাকে বা সেন্টেন্সে ফোকাস করা হয়, ভার্বটি সে রিসিভারের দিকে ফোকাস করছে, বা পারফর্মার বা ডুয়ারের দিকে ফোকাস করছে, তখন দুটো পার্ট। সো যখন ডুয়ার ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে বা ডুয়ারের দিকে যখন ফোকাস করা হচ্ছে, তখন সেটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ, আর যখন রিসিভারকে ফোকাস করা হচ্ছে বা তখন সেটি হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। তো নাও let us see what is subject. The subject of a sentence is a person, place, thing or idea that performs the action. তাহলে একটি সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হচ্ছে পারসন, প্লেস, থিং অর আইডিয়া, যেটি কাজটি কি করে, পারফর্ম করে, that does the action. A subject always comes before the verb. Subject এটি usually always ভার্বের শুরু আগেই থাকবে। A noun or pronoun or noun phrase or noun clause is used as a subject in a sentence. তো একটি সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হিসেবে নাউন, প্রোনাউন, নাউন ফ্রেজ ও নাউন ক্লজ হতে পারে। এক্সাম্পল: The children enjoy pizzas at dinner. Who enjoy pizzas at dinner? The children enjoy pizzas at dinner. তখন আমরা বুঝতেই পারছি যে দ্য চিলড্রেন এবং পিৎজাস, এই দুটোর মধ্যে চিলড্রেন কিন্তু ডুয়ার, রাইট? চিলড্রেন এনজয় করছে, খাচ্ছে, কারা? চিলড্রেন। তো এখানে সেই হচ্ছে ডুয়ার অর পারফর্মার, এবং ওটা ভার্বের আগেই আছে, এটি অ্যাক্টিভ ভয়েস, এবং এই যে সেই পারফর্মার বা ডুয়ার, সেই হচ্ছে সাবজেক্ট। Object, what is? The object of a sentence is the person or thing that receives the action of a verb. ভার্বের যে অ্যাকশনটাকে যে রিসিভ করে, সেন্টেন্সের যে পার্সন বা থিং, সেটি হচ্ছে অবজেক্ট। ইউজুয়ালি অবজেক্ট কামস আফটার দ্য ভার্ব ইন আ সেন্টেন্স। অবজেক্ট সব সময়ই কিন্তু ভার্বের পরে থাকছে। A direct object is the receiver of the action, and indirect object is the recipient of the direct object. So in a sentence, we find, sometimes we find, or we can find two objects too. One is direct object and another one is indirect object. Okay, so a direct object is a direct receiver, actually receiver of the action, আর indirect object হচ্ছে direct object-এর recipient. Clear? তো example: the children enjoy pizzas at dinner. এই যে এখানে the children enjoy what? Pizzas. এবং আরো একটা সহজ কথা, টু আইডেন্টিফাই অবজেক্ট উই ক্যান মেক আ কোয়েশ্চেন টু দ্য ভার্ব। আমরা ভার্বকে কোয়েশ্চেন করতে পারি উইথ সাবজেক্ট, সাবজেক্টকে সাথে নিয়ে ভার্বকে যদি আমরা হোয়াট, হুম দিয়ে কোয়েশ্চেন করি, তাহলে আমরা অবজেক্ট খুঁজে পাই। তো অবজেক্ট ইজ অলওয়েজ আফটার দ্য ভার্ব। ক্লিয়ার? সো এটিও কিন্তু একটি অ্যাক্টিভ ভয়েস। কেন? কারণ দ্য চিলড্রেন ডুয়ার অর পারফর্মার ভার্বের আগে আছে বা সেন্টেন্সের শুরুতেই আছে। কিন্তু এই যে পিৎজাস অবজেক্ট, যখন অবজেক্ট হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রিসিভার অর রিসিপিয়েন্ট অফ দ্য ভার্ব, এটি যখন সেন্টেন্সের শুরুতে বা ভার্বের আগে চলে আসে, তখনই আমরা ধরে নিই সেটি প্যাসিভ ভয়েস। টেন্স, হোয়াট ইজ টেন্স?
tense is what? Tense refers to time of an action or event. Tense is time. তো টেন্স হচ্ছে সময়, কোনো একটি অ্যাকশন বা ইভেন্টের সময়টাই হচ্ছে আসলে টেন্স। There are three types of tenses usually: past, present, future. What is the example? Past, present, and future. The children enjoyed pizzas. The children enjoy pizzas. The children will enjoy pizzas. So এখানে enjoy ভার্বটা, enjoyed হচ্ছে past, enjoy present, will enjoy future. ভার্বের দিকে খেয়াল করলেই ভার্বটাই সাধারণত কি করবে? টেন্সকে রেফার করে। ভার্ব দ্বারাই আমরা সময়টাকে বুঝি, টাইমটাকে। আর সো ভার্ব দ্বারাই আমরা এটি কোন টেন্স সেটি বুঝে নেই। Now let us have a look at the four categories of tense. In the past, present, future, three tenses. এই তিনটা টেন্সে কিন্তু আবার 4 categories আছে, right? So the three tenses are also differentiated into 4 categories: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Clear? The past, present, future এই চারটা category: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. ইনডেফিনিটের ক্ষেত্রে past indefinite, present indefinite, future indefinite, continuous হলে past continuous, present continuous, future continuous, perfect হলে past perfect, present perfect, future perfect. Perfect continuous হচ্ছে past perfect continuous, present perfect continuous, and future perfect continuous. তো ইন জেনারেল যে অ্যাক্টিভিটিস সেটা বোঝাতে আমরা ইনডেফিনিট হয় টেন্সের। আর রানিং অ্যাকশন মানেই হচ্ছে রানিং অ্যাকশনের যে টাইম সেটাই হচ্ছে কন্টিনিউয়াস। আর পারফেক্ট হচ্ছে ইট হ্যাজ, মানে সামথিং হ্যাজ ফিনিশড, কোনো একটি কাজ শেষ হয়েছে বাট তার রেজাল্টটা যখন আরেকটি কাজ হওয়ার আগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা রেজাল্টটা শো করে বা রেজাল্টটা থাকে, রিমেইন থাকে, তখনই সেটা পারফেক্ট টেন্স। আর পারফেক্ট টেন্স কন্টিনিউয়াস হচ্ছে লং টাইম ধরে কোনো একটি কাজ হয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেটি হচ্ছে সাধারণত পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। Clear? Now, the example of the 4 categories of tenses. At first, indefinite. আমি ইনডেফিনিট মানেই হচ্ছে বলেছি ইউজুয়ালি যে ঘটনা সেটা অতীতে স্বাভাবিক ঘটনা, সাধারণ ঘটনা যেটা হয় সাধারণত completed action থাকলে সেটা past indefinite, regular action, routine work, habitual act বা universal truth সেটি হচ্ছে present indefinite। আর ফিউচারে কোনো কিছু স্বাভাবিকভাবেই হবে এটা বোঝাতে আমরা future indefinite করি। They played cricket, past indefinite. They play cricket, present indefinite. They will play cricket, future indefinite. সো এখানে যে ভার্বের ফর্মটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে, ওই ভার্বটা ইন্ডিকেট করছে which tense is it: played, past indefinite, play, present indefinite, will play, future indefinite. Now it is continuous. Continuous means running action, right? যেটা রানিং কাজের সময় সেটাই হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, সেটা অতীতের রানিং, সেটি পাস্ট প্রেজেন্ট হলে প্রেজেন্ট রানিং ওয়ার্ক প্রেজেন্ট, ফিউচার রানিং ওয়ার্ক ফিউচার কন্টিনিউয়াস। সো এক্সাম্পল: they were playing cricket, they are playing cricket, they will be playing cricket. Were playing past continuous, are playing indicates present continuous, will be playing in identifies or indicates future continuous. তো continuous মানেই হচ্ছে verb plus ing সাথে be verb. Okay? Now the perfect tense. Perfect tense মানে কোনো একটি কাজ হয়েছে বাট তার রেজাল্ট আছে বা সেই অর্থে আমরা perfect ইউজ করি। তো এক্ষেত্রে ভার্বের ফর্মটা অলওয়েজ V3 সাথে be verb, especially to have verb. They had played cricket, past perfect. They have played cricket, present perfect. They will have played cricket, future perfect. Every time played, played, played. It is the V3, past participle form of a verb. And before the verb we use have verb. Past perfect had, present perfect have or has according to the subject. Future perfect will have or shall have
according to the subject. পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস, এটা যেহেতু পারফেক্ট এবং কন্টিনিউয়াস এর একটা সমন্বয়, নামের মধ্যেই দুটোর মিক্সড আছে, অ্যাডেড আছে পারফেক্ট এবং কন্টিনিউয়াস। স্ট্রাকচারও আমরা সেই মিলটা পাবো। কন্টিনিউয়াসে যে আইএনজি কানেক্টেড ভার্ব সেটাও থাকবে, পারফেক্টে টু হ্যাভ ভার্ব থাকবে। তো দুটো কানেক্ট হচ্ছে, মাঝখানে আমরা বিন পাবো, BEEN, বিন এই ওয়ার্ডটা। সো দে হ্যাড বিন প্লেয়িং ক্রিকেট, ফার্স্ট পারফেক্ট, হ্যাড এসেছে। They have been playing cricket, present perfect continuous. They will have been playing cricket, future perfect continuous. So continuous এর কারণে আমরা playing and perfect এর had, have, will have আছে, আর মাঝখানে বসেছে been. So perfect continuous is the how could we understand it is the perfect continuous tense when we find or when we get the verb in a sentence like had been playing or have been playing or will have been playing. I hope, my dear students, it is now very clear to you what is voice, and when we could understand or when we could identify, yes, it is the active voice, and when we could identify, yes, it is the passive voice, সেটার বেসিক আলোচনা করা হলো, এবং what is subject, what is object, and what is tense. Okay, and with the classifications of tense, এগুলো সবকিছুই আমাদের আলোচনার আজকের বিষয় ছিল, and it is the I told before starting the lecture that it is the actually part one of voice change, and part one that is discussed the basic actually discussion here. Now inshallah I will come very soon with the rules of voice change. So thank you for watching the entire video, and a special thank you for the viewers who have already subscribed my channel to stay connected with me. See you next time. Till then, keep fine. Bye.